bakedde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga okukanjulira enteekateeka y'embalirira y'omwaka 2025-2026 naye tekisobose kuba baleseeyo omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. And I'm inquiring where the CDF is. Chair, this is a very important committee and it allocates resources to our forces. And there are questions and answers that the CDF personally has to be in position to reply to us. The UPDF has a charter that has even enhanced more powers to the CDF. Not like in the ordinary CDFs. This has more enhanced powers under the charter. It is only fair that we interact and we interface with him. We have serious issues to raise, Mr. Chairman, about the security of the country. Ababaka ababadde abaswakiivu bagambye nti babadde baagala Muhoozi abannyonnyole ku kalebule gw'azaawandiika ku mukutu gwa X omuli ebitiisatiisa amawanga amalala, Paalamenti, abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi abamu kw'ossa n'abalala. We are seeing tweets all over attacking our neighbors. From what Honorable Nyoko has said, is UPDF fostering harmony between civilians and the NT? He called one of our members a buffoon. Chair, there are answers that one the of CDF, whose members? I think it was committee members. Who's that? General Erev, with small legs and so many funny allegations. Matters of Twitter or X handle are personal. The same person you are referring to, he said nobody should take that serious. If we were following the same tweets or X. Bakanze kubuuza Minisita Oboth ne banne lwaki baleseeyo omuduumizi w'amagye nga tebalina kyakuddamu ekyongedde okunyiiza ababaka. The CDF. Why is your CDF not here? Yes. Do you have Apology or no apology? Yes. I was informed that he could not make it. No, the question, General Kiding, was, did he send apologies? The apology, he did not. He did not. So for this matter, I think maybe the CDF is saying that this meeting is not so much important. Chair, we shall not just be taken for a ride just because we are now pretending over defense. We have the office of the CDF here, but not the person. Wadde Minisita Oboth agezezzaako okuwolereza General Muhoozi, ababaka tebamuganyizza era ne bayimiriza akakiiko okumala eddakiika eziwera, ababaka ne beevumba akafubo kaabwe bokka. Olukomyewo babagobye ne babatuma okudda n'omuduumizi w'eggye General Muhoozi Kainerugaba. That we send you back to the ministry headquarters. You appear before this committee on Monday at 9. We expect that you be fully constituted with the Chief of Defense Forces. Okay, ebyo byebimu ku byabadde mu kakiiko. Well, njagala kutandika ne Honorable Derrick Nyoko. Namusiza ku bantu nakulabye gwomu ku go yatandise ekintu kino mu kakiiko and briefly tell us why you started it. Abantu baffe abatulaba olunaku lwaleero mwasuze mutya, twebaza Mukama Katonda basobosezza okubeerawo. Okusookera ddala tulina obuvunaanyizibwa ng'eggwanga okulaba nti buli ali mu public office avaayo okuba accountable eri amateeka g'eggwanga lino Uganda. Kyannaku nnyo nti omuntu ali ku ddaala erya Geno abulawo ng'ate yakulembera security sector esinga obukulu mu ggwanga ey'okulaba nti abantu baffe basobola okwebaka emirembe. Eggwanga lyaffe ne border zaalyo zonna ziri protected. Alina okulaba nti abasirikale balina okufuna ekyokulya, welfare yaabwe, ennyambala yaabwe, naye tasobola kujja mu kakiiko aka parliament ery'eggwanga okusobola okunnyonnyola ku status y'amagye nga bwe gatambula, biki bye beetaaga na biki bye tulina okulongoosamu naye n'okuba accountable.
naye kisingira ddala okuba ekyennaku nti means zakolesa General Muhoozi okucommunicatinga, okukangakanga, okuyisa olugaayu mu institutions eziwanirira eggwanga, okugeza amagye, parliament n'agiragira ngenda girumba. Enkeera n'avaayo n'agamba president w'ekibiina Kyagulanyi Ssentamu ngenda mujjako omutwe. Olunaku olulala n'agamba Besigye oyo ye tugenda muhanginga ku lunaku bwe ruti. Olunaku olulala n'avaayo n'agamba nze omukyala omusajja omufumbo ate njagala Beyonce. Olunaku oluddako n'agamba nze ngenda kuwamba Nairobi. Oluddako taata we n'agenda ne yeetonda. Olunaku oluddako n'agamba ngenda kuwamba Sudan. Tuli mu ntalo n'omuntu alina obuvunaanyizibwa obungi ennyo obusalawo era obuteeka eggwanga lyaffe mu matigga. Era ne tusaba ne tugamba nti omuntu ono engeri gy'ali nti ali mu public office eno ate ng'asaavinga ggwanga ali ku ssente ya wa musolo avunaanyizibwa okudda ku ffe abaaloketinga ssente zino okulaba nti tumubuuza bino akana n'akataano ku bintu byayogera byayisa ku mitimbagano gye ate nga tumanyi nti etteeka terimusoboseza era terimuganya kulaba nti acommunicatinga mu mbeera eyo kubanga amagye galina spokesperson. Weewaawo General Muhoozi aviolatinze nnyo enkola ey'amagye ekolesa social media olw'okuwa endowooza ye, naye senior officer ye kubanga yendooza mwana wa president n'ebirala ye asobola okukolesa emitimbagano gye okuteeka eggwanga lyaffe ku nninga ne ku bunkenke. Ebintu bino bannayuganda babirabanga ebyokusaagiriza, naye temumanyi kitegeeza nti CDF w'eggwanga ayogedde n'agamba eggwanga eddala ngenda kulirumba ku lunaku bwe ruti oba nja ddirumba mu maaso awo. Weewaawo kitegeeza nti amawanga gano ge tukolagana nago mu byensimbi mu bintu ebirala bingi nnyo nago gatandika okulaba nti either wabeerawo ekitali kituufu ekigenda mu maaso gatandika okwetegeka. Gayinza obutavaayo directly kwogera naye nago gatandika okutuma baspies okutegeera kiki ddala ekiri mu magye g'eggwanga liri agagamba nti gajja kuvaayo ne gatulumba. Singa abadde mwana wa president just nga talina kifo kirala twandigambye be bano abakulidde ku bijiiko ebya golodi nti ye asobola okwogera n'ekirala kyakola, naye olw'okubanga nti alina office eri gazetted mu constitution. Yeah. Why did you insist on having him as a person and yet his office yali represented? Kyannaku nnyo nti office ye teyali represented. It disturbed us nti deputy yavaayo n'agamba nti tamanyi CDF gyali. It disturbed us okugamba nti deputy tasobola kuwa apology ya mukama we. It disturbed us deputy okugamba nti tamanyi biki bigenda mu maaso era tebamwaloketinze bazze mu lukiiko nga tebasoose kwogera na mukama waabwe CDF. Kitegeeza nti waliwo ekizibu ekiri mu magye, waliwo disorder eri mu magye gaffe ag'eggwanga. Engeri yokka y'okuleeta order eno mu magye oba nabo bayinza okuba batya nga tebasobola kwogera ku mukama waabwe oba nga be bakola emirimu emituufu ng'oli takola. Kino nno kyawalalaza ekifaananyi nti kirabika General Muhoozi talina kyamanyi ku biki bigenda mu maaso mu magye g'eggwanga. Bakuyise mu kutematema ssente mmeka ezigenda mu magye mu sekita esinga okutwala ku ensimbi ez'omuwi w'omusolo, naye bakulaze nti CDF tamanyi kigenda mu maaso, tebamanyi wawaali. Tebasobola kuwa apology nti tali mu ggwanga oba yatwaloketinze. Ensisinkano eno honorable ekigendera kyayo ekikulu kyali kyakutematema kulaba ssente mmeka ezigenda mu magye n'ewalala. How did we jump ku posts eziri ku X za General Muhoozi ne tuva ku kigendererwa ekikulu ne tudda eno? Ensonga ezimu lwaki sekita eno eri very sensitive kubanga ssente mpitirivu nnyo tuzaloketinga ne mu bintu bye tutasobola ku accountinga. Ebintu bye tugamba nti biri classified. Ebintu ebyo biba biri classified kitegeeza nti abagivunaanizibwa balina obuvunaanizibwa okulaba nti beenyigira era n'okujja okuwa accountability mu ngeri y'omu oba endala ku ffe abali mu kakiiko nga kano. Ekyo nno kitegeeza nti bwewaba waliwo ekitagatta ng'omuntu akolesa olulimi oluvoola eggwanga liyinza okuba ligenda mu expenditure ze tutamanyi. Kubanga bw'ofaayo n'ogamba ngenda lumba Congo, ngenda lumba Nairobi, kitegeeza nti eggwanga liriraikire ogenda mu expenditure ze tutamanyi olw'okubanga nti omuntu omu akolesa obubi omutimbagano ate ng'ali mu kifo ekirina obuyinza. Kitegeeza guno kyali mu kukola singa abadde awaana Beyonce nga bwe tubadde twogera
tekyandibaddeko buzibu kubanga yatwandegambye personal feelings musajja mufumbo naye tebamuyigiriza nti olina okubeera n'omukazi omu era olina omuwa ekitiibwa ne kubuko n'alabika nga alina eki alina omugaso ewaka naye apparently honorable as we speak nga nzire wa honorable Tinka Simire Geno yabayise ba clowns falls badikula abawedde emirimu batasobola kulabika mu maaso gaabwe bize mu Luganda sakyala tubategeere abatulaba abatasobola kufollowenga oluzungu kulawuni kiki bas abasirusiru ababuyabuya tasobola kulabikako gye muli njagala okugamba ekintu kino Geno Muhoozi wabaye CDF w'eggwanga lino alina okulabikako mu kakiiko aka defense and security Geno Muhoozi wabaye CDF ng'etteeka bwe liragira alina okulabikako eri akakiiko kano ayagala tayagala zino ensimbi z'akolesa si zize ng'omuntu bino ebigambo byayogera n'okuteeka abanaddala ffe abali ku ludda oluvuganya ajja tusiba ajja tukola bw'ati tuli baddiikuula ffe tetusuubira nti buli kaseera tumwadressinga bwe tutyo wadde ye alina ensobi ze zamanyikiddwako yagee tajja kulabikayo njagala okukakasa kino Geno Muhoozi alina okulabikako eri akakiiko watalabikako eri akakiiko agenda kututeeka mu nninga okulaba nti ssente ne resources zetwalocating eri akakiiko ako eri defense tuzikwata oba tukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ajja okulabikako bonna ba CDF ababaddewo babadde bajja ne balabika eri obukiiko naye olw'okubanga enkola nti maama tajja mu kakiiko ka education akali very serious eri eggwanga lino abaana tebasoma maama tasobola kujja ku accountinga ate yalina obuyinza kati n'omwana adoptinze akazeke kamu bamuyita tuli ku defense ya ggwanga ali omu azannyirako atwitinga ku makya ekiro emisana n'ekiro gundi empale bweziti gundi bweziti kyokka ye CDF kyokka nga amagye galina spokesperson weewaawo ebintu ebimu tetuyinza bikkiriza kubeerawo Tinka Simire, do you think ebigambo bya Geno Muhoozi byateeka ku mikutu gya social media should be a point of concern really when some people think ebibeera ebyo biri personal for example honorable both badde mu kakiiko kano ebigambo bya Twitter oba X bya buntu biri eyo first of all abannayuganda balina njagala kubuuzaako aba constituency yange Buyaga West ekagadi ebunyoro nti mwasuzeeyo muti eyo abatulaba mu ggwanga ku TV eno ne munange njagala kukkaanya olwaleero nebyogeddwa mu omubaka munange almost 100%. Kuleka njagala kwongerako n'okubiteeka mu context ey'amateeka nti UPDF is a creature of the constitution eriko ku lwe constitution y'eggwanga article 208 establishes UPDF 208 clause 1 establishes the existence of UPDF. It says there shall be a UPDF, there shall be an armed force called Uganda People's Defense Forces. 2, describing ekinaba mu kintu kye bayita UPDF. UPDF shall be patriotic, shall be disciplined, shall be constructive, shall be productive, shall be non-partisan, and it even goes ahead to state that it shall be under what we call civilian authority. Civilian authority, Constitution y'eggwanga, Article 1 of the Constitution, Clause 1 egamba all power belongs to the people of Uganda. 2, Clause 2 ne 3 bigamba nti authority yonna mu ggwanga eyetulaba n'amaanyi gonna n'omuntu yenna akozesa amaanyi mu ggwanga ajja kukozesa amaanyi ago nga gava mu busobozi bw'abantu. So bino byonna ebyetulaba
ababaka balondebwa under article 79 neba nga parliament is established is established under the constitution under article 90 article 9 it establishes committees of parliament yeteekako committee ya defense ebawa in the same ku article 90 omwo ebawa obuyinza kuyita omuntu yenna minister omuntu yenna akolera ekitongole kya gavumenti omuntu yenna ngali muna Uganda ayinza kuyambako parliament kukola emirimu gyayo. Parliament tukola emirimu bweti kukola amateeka kukola embalirira kukiikirira abantu baffe n'okubeera monitor kalabalaba w'abantu abannayuganda emirimu ena gye tukola tugikola nga tuyitira mu bukiiko egyo emirimu ena. Kati saawa zino mu parliament waliyo ekintu kye bayita budget framework paper kyetwogerako era bagipresentinga minister of finance yagipresentinga mu parliament ne bazitwala mu committees. Mu committees speaker yazi referring to the committees sectoral committees zisisinkana sectors nga ziyita minister ziyita permanent secretary ziyita n'abakozi bonna ab'omu kitongole ekyo ekirabirirwa sectoral committee eyo kulaba ngu banyonyola because budget framework paper yakutubuulira saawa zino kuva tutandika financial year wakakola otya report reportinga ku omuntu owaweebwa obusobozi owaweebwa obuyinza kukubuuza accountability. Ekyokubiri oreportinga ng'ogamba mu mwaka ogujja tupulaninga ebintu ebyetusanze nga abantu ebyetutabudgetinga omwaka guno ebyetusanze nga abantu baagala kubanga byava already they have already held a budget conference bajjayo already ideas kati ezo ideas bazireetera parliament mu kintu kye bayita budget framework paper kati obwo ababaka kuyita General Muhoozi bali within their constitutional mandate ye kuyisaamu olugaayo n'ayogera ebingi ebyayogedde ebiswaza is outside the law. He is not protected by the law. Agezaako kumenya semateeka erambika nayo bulungi in article 3 that Uganda shall die defending this constitution. So omubaka bwayogera saawa zino owakakiiko n'agamba alina okulabikako nange atali ku kakiiko ako I join him kubanga kati parliament yonna oba otandika kugamba ngu basiru amanyidde style ya taata we nja kubayita atananziramu nja kumukwatira waawe nja kubayita ngu he is the one going to call you tukwata nja kubayita nagano kuriziganya naye kusibe really first of all I want to sympathize with the President Museveni. This is your son. I have no bad blood against you. That is the son God gave you. Go and pray and thank him. Maybe he can do some changes. It is God who can help President Museveni. This is his son. It is not my son. He's not my son. He's not my son. He's your son. Go before God and say, why did you give me this type of a son? 2. Abamuwagira mbasasira ababadde nga bamupika ng'ogenda kubeera president obeera mu president with this type of character with bambe kaweddemu this one has exposed them badly kubanga singa yandize mu kakiiko n'alaga nga lirede kubeera mukulembezi w'eggwanga bano baddiikuula muli baddiikuula nze siridiikuula boss. According to him, nze siridiikuula. I hold a degree of political science from Makerere University. I hold a master's degree from Makerere University in public administration and management. I am an enrolled advocate
an enrolled advocate. We do not reach. Tetunaba n'okutuuka. Omutwalo abali enrolled aba advocate ab'eggwanga nange ngompita diikula. You are outside the law. You deserve no attention at all. Actually, snub him, mumuleke. Leave him, because how do you call such a person to even the committee? To do what? Alaba babaka. He's not willing to appear before clowns. No. Alaba babaka. Bonna bwebali. Sir, he's not willing to appear before clowns. Is just misplaced. We pity this country. We pity the president who gave him the authority to be a CDF. To be a CDF. Ate nga mutabani iwe. We really pray for him. Well, apparently, because how does he receive this? As your son. If he was your son, how would you receive this? How would you receive this? It's just terrible. And nchimanyi nti mu committee atyayo kubanga you will be exposed in the committee. Exposed how? Eri amanyiride abajjanga bamutyanga bakuba saluti agenda kutuuka wano bamubuuza ebibuuzo atandike kuddamu nga Beyonce. Those things. And Kabeka Sale, they will not get him when he's in his right mind. Well, apparently, there are theories. There are theories, sir, that either this man has a head problem, he's rebelling with the disease of the mind, or he has temporary insanity, or he's permanently drunk. Because you can't behave like this if you are normal. He is not the first CDF to be summoned in the committees of parliament. Even any committee can summon him, not just even internal affairs. Any committee, even rules committee, any committee, even on the education. If they wanted to ask him a policy of UPDF on how they treat the children, the education, how they are treating the education of the serving army officers, and they are calling him, he should be, they can be called to answer. Well, those at the war front, when they die from that, how do you treat their children? In a committee can summon him. Even the gender committee, how do you treat the properties of women serving army officers or women in UPDF? Anyone can summon him. Good. And if he's not ready to respond, then simanyi kulwacha ali mu office. Honorable Nyoko, maybe you don't want to contend with the reality that yabalabanga abantu abatali serious abatwala atyo. Ekyenjawulo kye tuyina nti ffe twayita mu kalulu era abantu ne batwesiga era nga tuli mu ssiga erina okukola amateeka era tukola obuvunaanyizibwa bwaffe. General Museveni ekyenjawulo kyayina ku mutabani we nti ye olumu amanyi okulabikako mu committees era si gumu ebiri nga mulaba committees zimu interviewinga, zimu examininga, zimu questioninga on accountability n'ensonga endala nga zimwebuuzaako. Kyannaku nnyo nti mutabani we ate ye eggwanga yagala okulizza emyaka 5 emabega. Tuwadde taata we tumanyi nti enkola ye yakujja kugezaako kulaga nga abamatiza ate simuveeyo n'akasente. Kati nno ye mutabani we yalowooza nti nedda sigenda nakugezaako bugezaako kubamatiza. Kati kitukuwa karakita ey'omuntu ayagala obukulembeze obw'eggwanga. Era bingi ebimwogerwako bitutandise okulowooleza ddala nti bituufu. N'abo baali bagamba nti oba tumuwemu benefit of doubt tulabe enkola ye. Constitution eragira bulungi nnyo nti amagye mu article 208 nti ganaabeera subordinate to civilian authority. Ekyo kitegeeza nti takinga orders okusinziira okuva ku parliament kyekola ki kyegamba national interest kakubeera deployinga magye ga ggwanga outside of Uganda muyina okuconsultinga parliament ng'essiga. Muyina okuconsultinga executive singa executive ebadde totally nga obuyinza bwawukana. Naye kati tulina olunaku olwaleero nga taata ye president, omwana yakulembera ejje, ate omwana akola bye yandikoze waka ne bamu disciplininga kati atandise bikolera mu office ya
njagala otule ku screen awo producer nja musaba tuwe ku tweet ey'omu ku bawagizi ba General Muhoozi Kene Rugaba ate nga y'omwogezi w'ekisinde kye kya PLU David Kabanda. Producer njagala tuwe tweet eyo ku screen tulabe Kabanda kikyagamba, because he seems to be faulting you members of parliament n'abakakiiko. Yaga nti some MPs actually, nga bw'olaba ku screen, some MPs actually are so naive to the extent that they have not even understood their oversight roles. A minister is the one who is supposed to defend the ministry before parliament and its committees. In fact, all officials, if required to, are supposed to speak through their line minister. It is only the accountability committees that can actually summon an individual in case there are any audit queries in his or her docket. Should we assume Oyo Kabanda? Oyo Kabanda. Naye nze saagala mala budde bungi nnyo Kabanda. Kabanda 2011 yesimbawo ku bubaka wa parliament w'abavubuka ne bamudisqualifying lwa butaba na bitabo. 2016 ne bamudisqualifying era lwa butaba na bitabo. Simanyi gye yajja adult education kusobola ku interpreting amateeka. Era bino ebintu by'onu record Kabanda yayagala nnyo okubeera omukulembeze. Era neye waabwe mpulira yakuba bukubi bantu miggo. Naye interpretation entuufu yandibadde ng'egendera nga quotinga constitution kikyegamba amateeka ga wano gagamba ki. Si kujja na theories z'okugalulowooza nti zirina kukola nga gwe bw'ozirowoozaako. Naye General Muhoozi omuba tulina disciplinary committee kati olunaku olwaleero omulina okubeera General Muhoozi olw'empisa ye n'enkwata ye y'ebintu kati nga waliyo Dr. Besigye ne lawyer Kizza olw'okubanga ate nga tebalina kubeera mu kooti eyo. Awo nno kikulaga nti waliwo obutali bwenkanya era n'amagye gayina obutali bwenkanya ge bukola eri eggwanga lino. General Muhoozi olunaku olwaleero yandibadde yayitibwa dda, ate yandibadde si yayitibwa nadda, yandibadde yalekulira dda. Twandibadde nga parliament twajjamu dda, twamugjamu, naffe tulina n'obuyinza obumugjamu n'obwesigo gamba oyo tali qualified okubeera CDF w'eggwanga lino olw'enkola ye ey'emirimu, olw'obujaggalavu, okwasama ebitasaanidde, oba okwogera ebitasaanidde mu nkola eyo n'entambuza eyo ey'emirimu. Oyo okwogera omuntu ayogera abanga nze era ebigambo byaba bisengeka. N'omuntu alina obuvunaanyizibwa. Omuntu yandirowoozezza nti omubaka wa parliament kubanga atwala abantu bonna, atwala abatamiivu, atwala abasomye, ffe twandibadde even more flexible n'okuba nti nsobola okwogera nga bwe njagala. Okusingako kuona alina obuvunaanyizibwa era alina code of conduct, alina engeri gy'alina okweyisaamu ng'ali mu mulimu gwe. Honorable Tinka tugenda okumbulamu obadde mu parliament for some time. Honorable Kabanda wuuyo mulabi aga nti ababaka mulayika oversight temugitegeera bulungi n'akunnyonnyola nga bw'owulidde. Kumuddamu sijja kwonoona biseera nnyo. Njagala asome article 90. Ayinza kuba mupya nga tanaba kugisoma wa atwala kala akatabo akaruluzi kalowooza ngu ye constitution ya parliament ako otanaba kutuuka ku ruluzi za parliament. Tulina ne administration of parliament act, tulina ne constitution y'eggwanga. Asome article 90 of the constitution. It establishes committees of parliament. Ate ababaka ngo baba nga bakola obukiiko emirimu gyabwe bayitira mu bukiiko obwo. The Internal Affairs Committee yalinga ekola omulimu gwayo ng'eyitira mu kakiiko ako. Egamba under paragraph 4, article 90 paragraph 4, I mean clause 4 paragraph A, it says Parliament may call any minister or any person holding a public office and a private individuals to submit a memoranda or appear before them to give evidence. And this is what they have asked General Muhoozi to do. So my honorable colleague, of course, he's our colleague, but of course these are the people whom I are trying to whitewash the dirt of their master. They thought he would be a president, but I am glad that already President Museveni himself described this character. He said these are thieves, these are thugs
who are trying to, who are following my son. Bano bafere. Ubu tubeera mu debating eno n'oyingizaamu abaayitibwa abafere. Abaayitibwa abafere. Wandireese tweet endala ey'omuntu omulala si omufere. Kitaawe wa Muhoozi yabadescribinga ngu bafere. Can we rely on him really? Ate n'ekirala bamudescribinze awo mukwano gwange ow'ekitiibwa amulinako record ngo bamudisqualifying because of academic papers. Nze the last time I remember he was at the last record we have about his academic life, he was at in senior 2. He misbehaved and he was chased. He has never gone back to school. We don't have to get there, Honorable. Yeah, we don't have to get there. But again, Honorable, olowooza General Muhoozi kyayogera kunyooma Parliament oba really tabalaba munsa ng'ababaka? Of course, because leka nkubulire. Ffe tubeereeyo nga tunoonya akalulu. Waliwo awosanga omutamiivu nga talina n'engato mu nayimusa omukono ng'akugamba ng'akugamba gwe oli musiru ddala nga talina n'engato olaba naye tovaayo n'omukuba luyiyi tomudismissinga kubanga alina authority, alina akalulu, ontegeera, alina akalulu. Woono alowooza ngu kubanga kitaawe ye yamuteeka mu buyinza takimanyi ngu kitaawe asurvivinga ku lw'akalulu k'Abannayuganda na authority exercisinga eya CDF eva mu constitution y'eggwanga. Nakubuulidde provisions za constitution. Article 1, the entire Article 1 agisome. Asome eno article gye twakasoma ategeere ngu ababaka balina obuyinza kumuyita. Asome eyo article establishing UPDF. Other than that, asome article 20 bibiri mu 10. It empowers Parliament to regulate UPDF. So what happens? Not only by making laws, even approving regulations. What happens if he doesn't come? Because he has clearly made it. No. If he doesn't come, he's communicating a different picture to all Ugandans. Chitawe. Go when you got Yogira one, no back minister go you get for a long time over the Muitam Buchiko and she has never appeared. Okwakanako ne minister oyo ziyinza okubanga bo ebyokusoma tebabitwala nga nsonga nkulu. Naye ebyokwerinda by'eggwanga nsonga nkulu. Tusobola okukeera ku makya ng'eggwanga liri mu lutalo n'eggwanga eddala. Tusobola okukeera ku makya nga government ya America ebadde etuwa eddagala ery'enjawulo abantu baffe okuba nti bafuna access to medication. Baganya okutuwa olw'okubanga omuntu omu alowooleza okuwamba obuyinza agenda kukola ki alina statements z'akola. Naye ate tusobola n'okukeera ku makya nga parliament y'eggwanga obanga bannamagye batandise okulowooza nti bali above the law, tebasobola okukola buli kimu kye basaanidde kubanga balina emmundu. Eyo enkola eyinza obutatuyamba nga ggwanga. Weewaawo nze nkakasa ekigambo kino nti General Muhoozi alina okujja eri akakiiko. Alina okujja eri akakiiko okuaccountinga eri ebyo. Eno enkola ey'okulowooza nti ndi mutabani wa gundi so seetaaga kulabika oba kuwamba nze ndi above the law oba tujja kukola byonna bye tukola tugende. Weewaawo birina ekifaananyi kiraga Bannayuganda nti munnange abantu bano abeerimbika nti be bamanyi ennyo, be bategeera ennyo, be bawa ssemateeka ate be bali mu buyinza tebagwanidde kubeerayo. Weewaawo tubazzaayo nti wano we tulaga Bannayuganda be balina okusalirawo ddala. Batya on appointing authority yategeera atya ye General Museveni appointing authority appointing atya omuntu ekika kino atawa constitution atawa na respect eri appointing authority wadde parliament wadde institutions zizina endala zonna kitiibwa ye ndowooza yeri etya kino kikuddizaayo ddala ku biasness General Museveni gye yatukola obubi n'akwata omuntu ali incompetent n'akwata omuntu atayagala okuwa accountability n'akwata omuntu ali awo atwala institution ng'ekyokuzanyisa ekiri mu maka gaabwe okuba nti enkyaja agenda awoleze taata we agende yeetonde leero yeetonde enkeera n'ennaku ezisigadde. As the committee, how are you treating General Muhoozi's response? Of course it's a lot of disrespect, not only to us, to all Ugandans, to the constitution of Uganda, that we cannot accept at any one time. And whether nalabye wano minister manyi ne eggwanga liri very unfair
we namulabye wano nga bagamba nti akomyewo abadde taliimu ate minisita alina okuba mukama we yagenza okumukima ku helikopita awo nno kikulaga eggwanga awo we tutuuse n'abantu abamu okulowooza nti bo automatically balina kufuuka ba president nga tebayise mu procedures oba eggwanga balina wamba pampi kizzaayo obuyinza eri bannayuganda bulijjo kye twogerako nti system weeba yonna 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 ng'efudde ate bannayuganda constitution ebawa amaanyi okulaba nti basobola okukeera ku makya ne beegugunga mu bungi nnyo ne ba overthrowinga gavumenti eyo ebeeriko etawa constitution ekyo kitiibwa okwo kwe kunyigiriza ennyindo kwe batuuse nti batuuse nga tebakyekweka ekyo kye bali baagala okukiraga nedda ffe tuli bayeekera twava mu nsiko tetukkiriza mu kalulu tugenda kubba tujja kutta abantu automatically mwagala ogenda n'abagamba automatically tewali muntu asobola fuga lino ggwanga nga si munamagye era nzaddako temulina kyakola mukikkirize kwegamba takonvinsinga n'abantu nti kino ne kino ne kino ye agenda yaffe naye nedda ffe tugenda kukola bwetutu we are very much concerned that parliament hasn't officially we are very much concerned parliament hasn't officially responded to these remarks. It clearly shows when a top military officer says parliament erimu ba clones ba fools, the expected is nti walibadde immediate reaction kubigambe that has not happened. Bana baba comedians singa bavayo ne batoogera oba baddiikuula nga bwe yakyogedde era kijja kuba kitadde speaker n'obukulembeze bwa parliament kubanga ffe tubyogerako okuba nti bo baddiikuula si ffe naye bano abatasobola kukyogerako nga balaba nti nabo bennyini babatwalidde mu ttuluba eryo bayinza okuba bo babbi nga kwasinziira okugamba bano ababbi abavubuka ennaku zino babadde beekalakaasa nga bagamba obubbi bungi nnyo buli mu parliament ate tetugenda kifuula ate nti bo be balungi ennyo nedda sipiika wa parliament naye waatavaayo kwogera kitegeeza babadde baadressinga naye kubanga ye head wa institution eno era tusuubira nti bandivuddeyo omuntu ayinza kubeera eri nga yakulembera amagye n'agamba eyo parliament tujja giwamba abo basirusiru tebalina bye bakola nga gwe okulembera essiga eryo ng'ate oli namba 2 mu ggwanga nga constitution ekuwa mandate n'obukulembeze bwo n'abantu bemukulembera okuba nti mukuuma ne muprotectinga constitution eno n'obuyinza obubaweebwa n'osalawo n'osirika ekyo nno kituwa ekifaananyi obukulembeze bwe tuyina ne mu house yaffe mu parliament yaffe nti ekikyamu tebasobola kuvayo ne bagamba kikyamu kiri nti bo bakkiriza mu God the Father and the Son ne bwakola ensobi bagamba nedda oyo Katonda wano tetuli mu cult omuntu afukamirira mutabani wa gundi ate gweoyagala olunaku olwaleero ayogereko waliwo obuzibu bunene nnyo eri eggwanga lino. Do you really think Honourable Parliament can stand boldly and say what General Muhoozi said is but wrong? it stood firm nebagoba because we are not about to change the provisions of the Constitution. I told you Article 9 of the Constitution empowers that establishes committees of Parliament, empowers committees to summon anyone. And in the circumstances, they decided to summon General Muhoozi. It is not an exception. They can even summon a private individual as long as they feel that that person is going to help the working of the committee. They even went ahead in that particular article, empowering them with the powers of the High Court, particularly in enforcing witnesses to appear or the witnesses taking oath before them. Yeah. The committee sitting may choose to go ahead in the issue summons to this person. No, of course, naku describing ngede omuntu ono abanayuganda abalaba twikisize nganze n'abawulira workings because he is not the only CDF in this Africa or in this world. We compare, we are literate people. What has the CDF of the Secretary of State or the Army Command of USA, of UK, of Germany, of China, of Japan, first world countries, what are they tweeting? What are they speaking? What are they speaking? They speak through established means of their spokespersons, and they speak clean things. But here is a person who has no regard. He thinks he's actually owns Uganda. Ruling this country for 40 years. Your father ruling this country for 40 years. Nga yekulembede emyaka ana.
tekitegeeza ng'ensi yammwe nedda ensi esigala nga y'Abannayuganda. Abannayuganda bayinza kugibonaboneramu. Njagala mubuulire mu Bible njagala mubuulire mu Bible nti Abaisirayiri they were promised the promised land, naye because of eventualities ne bagenda Egypt where they were kept as slaves, abaddu abantu ababonaabona for 400 years. 400 years. It did not stop God from taking them to their promised land. So tosuubira ngu kubanga ofuze eggwanga lino, taata we afuze eggwanga lino for 40 years, for 40 years mwali mala, nedda obudde bujja kutuuka. After all, we human beings, we are immortal. Uganda erina purpose. Why God was established it. Yaje establishing kuserving Abannayuganda. Teyaje establishing kuserving just this individual. Oba bakusamoninze. Would you describe this as impunity? Of course. Oba bakusamoninze mu committee. Under the law. Under the law. Yeah. After all, Article 208 of the Constitution that establishes your office as under UPDF or your CDF says you are under civilian authority. You must obey. You must be disciplined. This is high level of discipline. Fortunately. So what explains that? Fortunately. What explains what you call it discipline? He has attacked the entire parliament, not a particular member. When he was going on Erweru, we would forgive him. If he had continued with the line of Erweru, but describing even people who are not members of the committee that we are clowns, we are fools. I have stated I'm not a fool, and we will be on the floor of the house, and we will see. Fortunately, he is not a member of the. He can only be. Apparently, you're coiling your tales. Apparently, as Parliament of Uganda. What are we calling our tales on? Where he was supposed to appear today. I am being told that he has gone to USA to attend the swearing in of Donald Trump today. But today. There is no official statement. There is no official statement, but every information that goes around him is known in this country. We pity even the father who has sent him to such a high-ranking country, a high-ranking country, where he had a disagreement with the ambassador. You can imagine. We are talking about. You disagree with the ambassador of the USA, and now you are the one now going to give me some soup. Now that describes the type of person we are talking about. We are talking about. What can you do as Parliament to stop this? Of course, I have told you we will use all the power that is provided within the law. The first option was we are talking about a CDF with enhanced powers. The powers are still under the Constitution of the Republic of Uganda. Enhanced powers were just administrative, that the prisoners have to report to him, police have to report to him. Asobola kutambuza battalion ekyo bakiteekamu ate tukimanyi ngwali kumpi kuwamba kitaawe, ali kumpi kuwamba kitaawe, amuwambe nabo tukitegeere ngu tuli under a military rule. Naye bwe tunaaba nga tukyakuba akalulu nga tukakubira President Museveni, tumusaba abulire CDF mutabaniwe ngu please, we are still under a civilian rule. Thank you. Lero mumusubira honorable, just in a minute Minister yawandise ebbaluwa nti bagenda kujja enkya kubanga lero bali mu cabinet balina oku accountinga naye